Hi everyone, welcome to the WARC Kyrgyz tutorials. My name is Bakyt and I'll be helping you throughout this process. Today, we will learn about another famous Kyrgyz poet, Manaschi, and a folk songwriter, Bakyt Abdurahmanov, who is more known by his pen name Togolok Moldo. We're going to practice our listening comprehension skills by listening to his biography and several of his works. Let's get it started. Togolok Moldo 1860 жылы Нарын областына караштуу Күрткө айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Togolok Moldo was born in 1860 in Kurtka village of Nарын region in the family of a poor farmer. Анын атасы Абдурахман кыргыз ырларын мыкты билген, эл арасында ырдай калып жүргөн шыктуу адам болгон. His father, Abdurahman, was a talented person who knew Kyrgyz songs very well and used to sing it in public. Bakyt кара тору тоолок жүздүү келип, жаш кезинен эле тамга танып, сабатын жойгон үчүн айылдагы келин-кесектер Togolok Moldo деп атап алышкан. Bakyt came with a dark appearance and a round face, and because he knew how to read from a young age, the women in the village called him Togolok Moldo. Эл оозуна алынып, тарыхта да Togolok Moldo аттуу калат. It had spread around people, and later in the future he will remain under the name of Togolok Moldo. Өз заманынын сабаттуу адамдарынын бири болуп, Togolok Moldo Кыргыздын биринчи жазма акыны болуп саналат. Being one of the few literate people of his time, Togolok Moldo is the first Kyrgyz poet who actually wrote his poems on paper. Ал карапайым эл арасында агартуучулук иш алып барган алгачкы инсандардын бири. He is one of the first people who contributed his life to educate the poor people. Ал кичинесинен эле сабаттуу болууну эңсеп, бир нерсе үйрөтөр деген үмүт менен айылдын молдосуна жалданып, малайлык кылган. His passion to be literate from an early age made him to agree to become a serf to a village mullah in the hope of learning something from him. 14 жашында анын атасы каза болуп калып, чоң атасынын бир тууганы Музокенин багуусунда калат. At the age of 14, his father died and he was taken care by his grandfather's brother, Музоке. Музоке ошол кезде атагы чыккан төкмө акын жана комузчу болгон. Музоке was a famous poet and комузчу at that time. Togolok Moldo'nун сөз чээрчилиги өрчүп калыптанышынан, элдик чыгармаларга кызыгуусунун артышынан Музокенин таасири зор болгон. Музоке had a great influence on the development of Togolok Moldo's poetic skills and his interest in folklore. Бирок 4 жылдан кийин Музокенин да көзү өтүп, кийин андан көп кыйынчылыктарды көрүп жүрүп, чүйөрөнүнө келет. However, after 4 years, Музоке also dies, and after experiencing many difficulties, he comes to Tree Valley. Ал жакта кыргыз менен казактын атактуу төкмө акындары менен таанышып, атактуу Манасчы Тыныбектин талим алып, Манас айтууну үйрөнөт. There, he met famous Kyrgyz and Kazakh folk poets, took lessons from them, a famous Manaschi Tыныбек, and learned from Manas from him. Ал жөнүндө өзү мындай деп жазган. 18 жашка келгенде акын болдум аттанып, Манасты бүт үйрөндүм Тыныбектен жат алып. At the age of 18, I became a poet. I learned all of Manas from following Tыныбек. 1880 жылы Кетмен төбөдө Togolok Moldo өзүнүн атактуу замандашы Токтогул акынга жолугат. In 1880, Togolok Moldo meets his famous contemporary Токтогул in Кетмен төбө. Togolok Moldo жаш муундарга тарбия берүү жөнүндө, ак эмгекти, акыл эстүүлүктү даңазалоо жөнүндө ырдаганча, социалдык маселелерди козгогон. While Togolok Moldo sang about educating the young generation, glorifying hard work and education, he also raised social issues. Мисалы, кыздын жеке бактысын курмандыкка чалып, анын макулдугусуз турмушка берүү сыяктуу терс көрүнүштөрдү сыңдаган. For example, he criticized negative phenomena such as sacrificing a girl's personal happiness and marrying her without her consent. 1936-1938 жылдары
өзү эл оозунан жазып алган 32 чыгармаларды, этнографиялык жана тарыхый бир балуу материалдарды илимий изилдөө институтуна өткөрүп берген. In 1936-1938, he handed over oral works, ethnographic and historical valuable materials that he had himself recorded to the Scientific Research Institute. Анын арасында Жаңыл Мырза, Мендирман сыяктуу дастандар, элдик уламыштар, Манас үчилтиги да бар. Among them, there are epics such as Жаңыл Мырза, Мендирман, folk legends, and Manas trilogy. Togolok Moldo 1939 жылы Кыргыз искусствосунун жана адабиятынын Москвада өткөн биринчи декадасынын катышуучусу жана ардак белгиси орденин ээси болгон. Togolok Moldo was a participant of the first decade of Kyrgyz art and literature held in Moscow in 1939 and the recipient of the Order of Honor. Togolok Moldo 1942 жылы 4-январда 82 жашында дүйнөдөн кайткан жана өз кичимекени Күрткө айылында коюлган. Togolok Moldo died on January 4th, 1942 at the age of 82 and was buried in his hometown Kurtka village. In his honor, the monument to the poet was built in the Bishkek, and his name was given to several schools, streets, villages, and towns. As we mentioned, he advocated for women's rights and wrote songs about it. Let's have a look of one of them, where he describes the grief of a girl who was given to an old man without her consent. 60 бутуң аксаткан чалга кетип баратам. Атам сатып башымды, малга кетип баратам. I am going to the man who passed his 60s. My father sold my head. As a cattle, I am being sold. Өз башыма ээ болбой, малга кетип баратам. Пайдасы жок башыма, чалга кетип баратам. Not owning my head, as a cattle, I am being sold. To my useless head, I am going to the old. Уалга атам карабай, балам деп мени санабай, кудрет мени кыз кылды, куураган чалга туш кылды. Despite my father did not count me as my child, God made me a girl. He faced a withered old. Great job so far. That's it for today. I hope you enjoyed today's episode. If you have questions, please leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşкенче.